Dear students, in the video let us begin the 5th chapter called differentiation. Okay, so we'll take a definition 5.1. Definition 5.1. So first let us consider a function from a closed interval a comma b. Okay, so let f be a function from closed interval a comma b to r. R permanent function. Okay, and x belongs to closed interval a comma b, and x அப்படிங்கிற ஒரு element என்ன பண்ணிக்கிறேன் closed interval a comma b ல எடுத்துக்கிறேன். Okay, so let f be a function from closed interval a comma b to r, real valued function, and x is an element in closed interval a comma b. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா define another function, define phi அப்படிங்கிற ஒரு function. ஓகேங்களா, this is a function எங்க இருந்து எங்க போகும் அப்படின்னா this is a function from closed interval a comma b ல இருந்து, ஓகே, ஆனா x தவிர, x இல்லாம, ஓகே, அப்ப வேணா பிடிச்சுக்கலாம் phi x phi அப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, this is a function which map to r. எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா given by எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா this phi of x which is equal to this is f of t minus f of x divided by t minus x. Okay, phi of x equal to f of t minus f of x divided by t minus x for every x belongs to closed interval a comma b with set for every t, yeah, for every t belongs to, okay, and t not equal to x ஆக இல்லாம இருக்கணும். Okay, so this is a phi is a function which satisfies this condition. Okay, இப்போ what is the limit of phi of t? இது வந்து phi of x இல்ல, I call it to be phi of t. So phi of t which is a function defined by phi of f of t minus f of x divided by t minus x. Okay, இது என்னது அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. Suppose if you are considering this function, okay, இதுதான் என்னோட closed interval a comma b. I'll take this is my a and this is my b. Okay, இது a, இது b. Okay, என்னோட function வந்து எப்படி இருக்குன்னா இங்க இருக்கு. Okay, so this is the function. I'll take this is the function. Okay, இப்போ ஒரு x அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் நான் இதுல எடுத்துக்கிறேன். Okay, so this is my x, this is my x. Then t அப்படிங்கிற எலிமெண்ட், இந்த phi of t அப்படிங்கிற இது வந்து ஃபிக்ஸ்ட், x வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ t அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு. So this is my t, this is my t. சார் ஏன் t லெஃப்ட் சைடுல இருக்கலாம்ல அப்படின்னா இருக்கலாம். ஓகே, எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு இந்த படத்துல வரையணுங்கிறது இப்படி வரைச்சிட்டேன். ஓகே, தென் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லட்டுமா? தென் what is this fellow? இந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படின்னா this is f of t. கரெக்டா? இவனுக்கு வேற கலர்ல கொடுக்குறேன். key மாத்தி வைக்கிறேன். control z. This is f of t. Okay, and this fellow இவன் யாரு? f phi of t, and of course this is, okay, அப்போ I will write it in this way, that is this is f of x, sorry f of t, sorry f of x, this is by f of x and this is my f of t. அப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் யாரு அப்படின்னா இவன் தானே இந்த இதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம். ஓகே, இதுதான் யாரு அப்படின்னா I'll take this. Okay,
So this distance இங்கே இருந்து இங்க வரைக்கும் உள்ள தூரம். இவன் தான் யாரு அப்படின்னா this is f of t minus f of x. இது யாரு t minus x. Okay, இது யாரு t minus x. இந்த தூரம். Okay, so I'll take this. This is இந்த தூரம் வந்து யாரு அப்படின்னா this is f of t minus f of x. f of t minus f of x. இந்த தூரம். Okay, இந்த தூரம். இந்த தூரம் வந்து என்னது அப்படின்னா this is the distance. This distance is nothing but t minus x. அப்போ we know that what we know அப்படின்னா tan theta which is equal to opposite side. இப்போ இந்த கோட்டியை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா, I'll take this line also with some other color எடுத்துக்கிறேன். Okay, red colorல போடுவோம். Okay, consider this. இந்த இடத்தை மட்டும் அப்படி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, சரி. இப்போ this is an angle theta. யாரு இந்த angle. Okay, I call it to be in some other color. Okay, so this is an angle theta. Okay, this is theta. அப்போ என்னது அப்படின்னா we know that then இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் tan theta which is equal to the opposite side by adjacent side. Okay, so opposite side வந்து f of t minus f of x divided by t minus x. Is it okay? அப்போ என்ன அப்படின்னா this gives this tan theta அப்படின்னா இது. அப்போ theta which is equal to tan inverse of this guy. கரெக்டா? This f of t minus f of x divided by t minus x. This is divided by t minus x. So this is a tan theta. அப்போ phi of t gives the tan theta value of this guy. Okay, அப்போ இந்த thetaங்கிறது என்னது? This is a slope of this straight line. Okay, இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? phi of t அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா it is nothing but tan theta of this triangle. இந்த triangle உடைய tan theta. சரி, இப்போ suppose if I am bringing this t to be closure. இந்த படத்தை அப்படியே நான் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? இந்த படத்தை அப்படியே நான் இந்த இடத்துல நான் வரைச்சிருக்கேன். ஓகே, அதே படம் தான். ஓகே, நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசு பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஓகே, சரி, ஓகே, இதே படம் தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டீக்கு பதிலாக நான் வேற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஐ கால் இட் டு பி சம் அதர் பாயிண்ட், தட் இஸ் t1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நவ் இட் இஸ் t1. தட் இஸ் t வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்? எக்ஸை நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, then I may have in the t1. அப்போ phi of t1 என்னன்னு? that means we need to show that what is phi of t1 which is equal to f of t1 minus f of x divided by t1 minus x. அப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாமா? So what we will have அப்படின்னா இதுல இருந்து I'll draw a line with dashes. Okay, இப்போ இங்க இருந்து இதுதான் என்னுடைய phi 1 of t. அப்போ அங்கே இருந்து இந்த பாயிண்ட். ஓகே, அப்போ என் கதையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் தான் f at t1. this is f at t1. யாரு? இந்த கோடு, இந்த பாயிண்ட். f of x வந்து சேம் தான். அப்போ நான் புதுசா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைய போறேன். ஓகே, வாட் இஸ் a triangle அப்படின்னா this is a triangle. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து I am right this இது வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள். ஓகேங்களா? தட் மீன்ஸ் ஆங்கிள் வந்து என்னது? கூடுது. ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? So this phi of t is nothing but the
tan theta value, where theta is a angle between angle in this triangle. In the triangle angle தான் tan theta. Okay. Now let us come to this theory. என்ன அப்படின்னா, suppose limit t tending to x phi of t exists. இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோம். ஓகே, அப்படின்னா அர்த்தம் இதனுடைய லிமிட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி a நம்பர். அப்போ என்னது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இந்த t சிறுசாக வேற வேற ட்ரையாங்கிள் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ ஃபைனலி யூ வில் எண்ட் அப் வித் ஒரு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும். கரெக்டா? திஸ் இஸ் a straight line. This is going to be the straight line. This is going to be the straight line. ஏன்னா இந்த கோடு இதுல இருந்தா இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது, இப்படி குறைஞ்சு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ல வந்து நிற்கும். ஓகே, ஸோ தட் கிவ்ஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் திஸ் டான்ஜென்ட். ஓகே, இந்த டான்ஜென்ட்னுடைய ஸ்லோப் தான் உங்களுடைய லிமிட். எது இதனுடைய லிமிட்? ஓகே, ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் திஸ் எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, this is nothing but nothing but the slope of the tangent value, the tangent line to the curve y equal to f of x at the point at x comma f of x. இப்போ x comma f of x ல ஒரு tangent கிடைக்கும். அந்த tangent உடைய slope தான் என்னுடைய derivative. Okay, so now if this exists, okay, then we denote this limit. Okay, denote this limit as we are calling that this is f dash at x. இதனுடைய லிமிட் இருக்கு இல்லையா, இதை தான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன், f dash of x, which is equal to the limit of phi of t where t tending to x. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அப்போ I'll write this, that is f dash of x, which is equal to limit of t tending to x. இதுக்குள்ளே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா? அப்போ f of t minus f of x divided by t minus x. This is the limit. அப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா எப்சிலன் டெல்டா வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? let epsilon be positive, let epsilon be, இல்லைன்னா for every epsilon positive கொடுக்கலாம். ஓகே, for every, that is for every epsilon positive, there is a delta positive such that whenever 0, which is strictly less than modulus of t minus x, which is less than delta, this must implies that modulus of f of t minus f of x divided by t minus x, okay, minus f dash of x, which is less than epsilon. Okay, so this is the definition. புரியுதா? அப்போ நான் இதை இந்த ஜாமெட்ரிக் ஐடியா, இது உங்களுக்கு ஜாமெட்ரிக் ஐடியாவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். But anyhow, I'll repeat the statement, definition again. So the definition 5.1 use definition 5.1 திருப்பி சொல்ல போங்க. So let f be a function from closed interval a comma b to r. Be a function, okay, be a function, okay, and x belongs to closed interval a comma b, okay. So define phi of t which is equal to f of t minus f of x divided by t minus x
for all t belongs to closed interval a comma b and t is not equal to x. Okay, suppose okay, suppose suppose limit t tending to x phi of t exists, then we find f dash of x which is equal to f dash of x which is equal to the limit t tending to x phi of t, that is equal to limit t tending to x, okay, f of t minus f of x divided by t minus x. Then we say that then we say that f is differentiable at x ங்கிற பாயிண்ட்ல இது differentiable ஆக இருக்கு. Okay, and the derivative and f dash of x is known as the derivative of f of f at x. X ங்கிற பாயிண்ட்ல what is the derivative அப்படினா that is the f dash of x. Okay, check. We say that f is differentiable on closed interval a comma b if f is differentiable at each x belongs to closed interval a comma b. Okay, and note that at x equal to a we will talk about only the right limit. Okay, b la வந்து left limit. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பத்தி பேசல, right limit left limit லாம் பேசல, just we are going to have a differentiability அவ்வளவுதான். Okay, suppose f is differentiable on closed interval a comma b. a comma b ல இது differentiable ஆக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம், that is f dash of x exists for all x belongs to closed interval a comma b. Okay, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எந்த x கொடுத்தாலும் f dash of x கிடைக்கும். Okay, then we can define a new function. We can define a function, new function. The function யாரு அப்படின்னா, that is a function that f dash அப்படின்ற ஒரு function. இது எங்க இருந்துங்க, closed interval a comma b ல இருந்து r க்கு போற மாதிரியான function. Okay, such that what is the definition? What is f dash of x? We have to define. This is nothing but எந்த ஒரு x கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு f dash of x கண்டுபிடிச்சிருக்கு. f dash of x க்கு ஃபார்முலா என்னது, இந்த இருக்கு. Okay, so we have defined the function like this, that is limit of t tending to x f of t minus f of x divided by t minus x. So this is the way this function is called a differentiable function. The f inuடைய derivative. Okay, this f dash is known as the derivative of f inuடைய derivative. Okay,
So differentiable function அப்படினா என்னன்னு சொல்லிருக்கேன். Differentiable at a point. இது வரைக்கும் differentiable at a point சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் differentiable function அப்படிங்கறது ஒன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Okay. சரி. So இந்த star we'll use with by epsilon delta notation. Okay. So the star can be expressed in epsilon delta in epsilon delta notation. Star can be written as எப்படி எழுதலாம் அப்படினா I'll write this. Okay, for every epsilon positive, for every, okay, இதுக்கு முதல்ல எழுதிக்கிறேன். Okay, this I'll take this. We say that f is a function. We say that function f from closed interval a comma b to r, okay, is differentiable at x belongs to closed interval a comma b if and only if what is the definition? For every epsilon positive, there is a delta positive, such that whenever modulus 0, which is strictly less than modulus of t minus x, which is less than delta, this must imply that modulus of f of t minus f of x divided by t minus x minus this f dash of x அப்படிங்கிற number. Okay, this has to be less than epsilon. So this is the epsilon delta notation. Is it okay? Check. Now let us go to the and note that we are not discussing about the left derivative, right limit derivative. We are only discussing about the whole derivative. Okay. For example, suppose if x equal to a ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன்ல x equal to a ஆக இருக்குனா அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படினா for every epsilon positive, for this implies that for every epsilon positive there exists a delta positive such that whenever இது வந்து என்னது closed interval இதான் a, okay, இது a, x இதுதான் x, அப்போ x சுத்தி நீங்க இப்படி வட்டம் வரைய முடியாது, கரெக்ட்டா? அப்போ only we will talk about this value. Okay, then there exists a which is less than t, which is less than a plus delta தான். ஏன்னா right sideல எதுவுமே கிடையாது. Okay, so this must implies that this condition. Okay, அப்ப இதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா left derivative. That is we can talk about f dash at a is the left right derivative of, okay, right hand limit. Okay, right hand limit. That is f dash of is it is valid. ஒருவேளை நான் f வந்து இப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Suppose f is a function from suppose we are having f is a function from open interval a comma b ல இருந்து r க்கு டிஃபைன் பண்ண அப்படின்னா then we cannot talk about ஏனது f dash of a அப்படிங்கறத பத்தி பேச முடியாது. அப்ப நீங்க நினைக்கலாம், சார் இங்க நான் லெஃப்ட் ரைட் லிமிட் தானே சார் சொல்ல போறேன், அப்ப இங்க நான் ரைட் லிமிட் பேசிக்கலாமா அப்படின்னா no, we are not allowing this. ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b, அதாவது ஃபங்க்ஷன் எங்க டிஃபைன்ட் ஆயிருக்கோ அங்க தான் நான் டெரிவேட்டிவ் பேசுறேன். ஓகே, தட் இஸ் ஹியர் இந்த கேஸ்ல f dash of, ஆனா இந்த கேஸ்ல f dash of a வந்து நம்ம டாக் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா f is a function from closed interval a comma b ல இருந்து, இது ஓகே. பட் இந்த கேஸ்ல we cannot discuss about the f dash of a because f is not defined at the point a. Okay, so இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஓகே, so நம்ம என்ன சொல்றது அப்படின்னா let f be a function from closed interval a comma b ல இருந்து r போற மாதிரியான ஒரு function. Okay, be a function
be a function and x belongs to closed interval a comma b. X belongs to closed interval a comma b. Suppose that f is differentiable, okay, at x in a point differentiable ஆக இருக்கு. Okay, then we are going to show that then f is continuous at x. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா differentiability will imply continuity. இதான் இதனுடைய அர்த்தம். Okay, differentiability will imply continuity. Okay, but the continuous function need not be differentiable. Converse ஒன்னு work ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம proof கொடுப்போம். Okay, சரி, so proof எழுதலாமா? இதுக்குள்ள proof என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். Okay, given f is a function from closed interval a comma b ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, it is a function is differentiable at x. Okay, x ங்கிற பாயிண்ட்ல இது differentiable ஆக இருக்கு. Okay, என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove f is continuous at x அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். enough to show என்ன சொன்னா போதும் அப்படின்னா this limit t tending to x, this f of t which is equal to f of x ன்னு சொன்னா போதும். Okay, this is okay. So it is enough to show that limit t tending to x f of t which is equal to x. இதை சொன்னா போதும். சரி, இதை சொல்லலாமா? we note that இது எப்படி எழுதிக்கிறோமாங்க? f of t minus f of x. இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாமா? this is equal to f of t minus f of x divided by t minus x into t minus x. Okay, இது ரெண்டு cancel ஆயிரும். We will have this condition. So this implies that limit t tending to x, இதை bracket எழுதிக்கிறோம், f of t minus f of x which is equal to இந்த இடத்துல limit. Okay, so limit of t tending to x. Okay, இந்த bracketல இதை வேணா காப்பி பண்ணி போட்டுக்கணுமா? So we'll have this below. Okay, control C and this is control V. And note that multiplication of two functions which is equal to தனித்தனியா multiply பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is equal to limit of t tending to x I may write like this. Okay, this into இந்த இடத்துல அழிச்சிட்டு I'll write this is t tending to x minus limit t tending to x t minus x. Okay, which is equal to f is differentiable ஆக இருக்கிறதுனால this is given by f dash of x. The limit exists ஆயிரும். What is the limit of this? இது வந்து it is equal to 0. Okay, so therefore this is equal to 0. அப்போ what we are having is அப்படின்னா therefore this implies that limit t tending to x, so t tending to x இங்க f of t minus f of x is a constant. Okay, இங்க வந்து t மட்டும் தான் வேரியபிள், அப்போ இதை தனியா எழுதிக்கலாம். Okay, f of x which is equal to 0. So this implies that limit t tending to x f of t which is equal to f of x. அப்படின்னா அர்த்தம் this implies that f is continuous at point. This implies that f is continuous
continuous at another x. Upon if f is differentiable at x implies that f is continuous at x. Okay, so that is if f is differentiable at x will imply that f is continuous at x. X ல இது continuous ஆக இருக்கும். Okay, but the converse is not true. But the converse is not true. Okay, yeah, that is in another அப்படின்னா f is continuous at x not ஆக இருந்ததுன்னா this does not imply that f is differentiable at x. Okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த இது வந்து this is a proper subset. இது யாரு differentiable function. Okay, differentiable function இது எதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்குள்ள இருக்கும். இது யாரு continuous function. அப்போ there exists some function here which is continuous but not differentiable. There exists some function here which is continuous ஆ இருக்கும் but not differentiable ஆ இருக்கும். For example பார்த்தலாமா? So we'll take an example. நமக்கு தெரியும் mod function is always be continuous. Okay, example. Consider f is a function from, I take it to be r to r. Okay, r to r. Okay, given by f of x which is equal to mod x for every x belongs to r. சார் இந்த இடத்துல r இல்லை அப்படின்னா நீங்க வேணா இந்த இடத்துல you may have a -1, +1. எனக்கு இந்த இடத்துல உள்ள வந்து 0 இருக்கணும், அது மட்டும் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, r க்கு பதிலா you may consider this fellow also. Okay, check. we know that என்ன கிடைக்கும், modulus of mod x minus mod y, okay, which is less than or equal to modulus of x minus y by just triangular inequality for every x comma y belongs to r. Okay, அப்படின்னா இந்த mod x தானே இருக்கு f of x, therefore modulus of f of x minus f of y which is always less than or equal to modulus of x minus y for every x comma y belongs to r. Okay, அப்போ clearly then f is continuous மட்டும் இல்ல, it is uniformly continuous. F is uniformly continuous. Okay, yeah, அப்படின்னா என்ன அர்த்தமா, for every epsilon positive choose delta equal to epsilon. முடிஞ்சு போச்சு. delta equal to epsilon போட்டீங்கன்னா then whenever modulus of x minus y which is less than delta, that will imply this will be less than epsilon. Okay, so it is always be uniformly continuous. அப்போ particularly okay, என்னது, f is continuous at x equal to 0. 0ங்கிற பாயிண்ட்ல இது கண்டினியூஸா இருக்கும். ஓகே, நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா now we show that f is not differentiable at x naught. x equal to 0 இது differentiable இல்லைன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, அப்படின்னா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா you consider this fellow. Okay, f of t minus f of 0 divided by t minus 0 இதை கால்குலேட் பண்ண போறேன். this is equal to f of t ங்கிறது mod t minus mod 0 divided by t minus 0. Okay, that is equal to mod t divided by t. Okay, இப்போ we are going to calculate what is the limit. Okay, limit of t tending to 0, the fellow calculate பண்ண போறேன். இது f of t minus f of 0 divided by t minus 0. So that is equal to limit of t tending to 0 modulus of t divided by t. Okay, then when
t tending to 0, okay, from right side, okay. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரியல் லைன்ல இது 0, அப்ப நான் இங்க இருந்து t எடுத்துக்கிறேன், okay. t converging to 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், that is t is always greater than or equal to 0, okay. Greater than, of course equal to வராதுல்ல, அப்போ strictly greater than 0. அப்போ strictly greater than 0 ஆகிறதுனா this implies that mod t which is equal to t தான், okay. அப்போ then this limit of t tending to 0 mod t divided by t அது என்ன கிடைக்கும், அதேதான் limit t tending to 0 mod t equal to t, அப்போ t divided by t கிடைக்கும், therefore this is equal to 1 அப்படின்னு கிடைச்சிடும், okay. 1 1 1 கிடைக்கும், அப்போ லிமிட் எடுத்தீங்கன்னா 1 கிடைக்கும். சரி, இப்போ when t tending to 0 from left side, okay, t tending to 0 from left side அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்க இருந்து t எடுத்துக்கிறேன், அப்போ t is negative, okay. That is t is negative. அப்போ t நெகட்டிவ் வருதுன்னா mod t வந்து this is equal to minus t, கரெக்டா. modulus of minus 5 which is equal to minus of minus 5, that is equal to 5, புரியுதா. அப்போ mod t னுடைய டெஃபினிஷன் இதுதான், if it is negative minus of t. அப்போ then limit t tending to 0 modulus of t minus t which is equal to limit t tending to 0 mod t ங்கிறது minus t divided by t which is equal to minus 1, okay. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா left limit இருக்கு இல்லையா, அது it will be converging to 1, sorry, right limit converging to 1 and left limit converging to minus 1, okay. that is limit என்ன எழுதிக்கலாம், mod t divided by t when t tending to 0 plus which is equal to 1 which is not equal to minus 1 which is equal to limit t tending to 0 minus mod t divided by t, okay. So this implies that limit t tending to 0 mod t divided by t does not exist, okay, does not exist, okay. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this implies that இது யாரு அப்படின்னு பார்த்துக்கோம், இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்படின்னா இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல, okay. So this implies that limit x tending to 0 இது யாரு, f of t minus f of 0 divided by t minus 0 does not exist, okay. So this implies that f is not differentiable at x equal to 0, okay. So mod function is a continuous function, of course uniformly continuous function which is not differentiable, that we have shown, okay. Next theorem we'll go for a algebra of differentiable functions, okay. So this is algebra of differentiable functions, okay. என்ன அப்படின்னா வர ஒன்றும் இல்லை, f differentiable g differentiable இருக்கும், அப்போ f plus g differentiable, f into g differentiable, அதுக்கப்புறம் f by g differentiable, இதெல்லாம் படிக்க போறோம், okay. So the first theorem is theorem 1, okay. இது எல்லாமே தான் theorem 5.3, theorem 5.3, okay. So statement எழுதிட்டுமா, statement வந்து let f be a function from closed interval a comma b to r and g be a function from அதே closed interval a comma b to r, okay. be two functions and x dot belongs to, I call it the closed interval a comma b.
suppose that f and g are differentiable at x naught, then the f plus g முதல் பாயிண்ட் வந்து யாரு அப்படின்னா that is f plus g is a function from எங்க இருந்துங்க closed interval a b ல இருந்து r போற function. Okay, given by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க f plus g of x which is equal to f of x plus g of x. Okay, is differentiable at x naught. x naught ல differentiable ஆகும். அது மட்டும் இல்ல இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். and f plus g, the derivative at the point x naught which is equal to f dash at x naught plus g dash at x naught. Okay, சரி, ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா f into g is a function from closed interval a b to r. Okay, given by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா f into g of x which is equal to f of x into g of x. Okay, then this function is differentiable at x and இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா f into g dash at the point x naught which is equal to f dash at x naught into g at x naught plus f at x naught into g dash at x naught. இது ஃபார்முலா. இப்படி இதெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, fங்கிற ஃபங்க்ஷன் இப்படி இருக்கு, இந்த ஃபங்க்ஷனும் டிஃபரன்ஷியபிள், டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா. ஓகே, and of course the third point வந்து f by g. Okay, and f divided by g is a function from closed interval a b to r. Okay, r given by everything is f by g of x which is equal to f of x divided by g of x. Note that provided என்னெல்லாம் இந்த g of x g dash of x எல்லாம் என்னவா இருக்க கூடாது, not equal to 0. Okay, g of x not equal to 0 for every x and g dash at x which is also not equal to 0. Okay, g dash at least x not வச்சுட்டா போதும். Okay, so of course இதை மட்டும் சொன்னாலே போதும், we'll have this fellow. சரி, ரைட், ஓகே ஃபார்ம். ஸோ இதில் and இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் என்னது அப்படின்னா f by g dash at the point x naught which is equal to எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா that is g at x naught into f dash at x naught minus f at x naught into g dash at x naught divided by g square of x naught. Okay, g square of x naught. So this is the theorem. இந்த தியரத்தை தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இந்த தியரத்துல முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னா இதுதான். என்னது, if f is continuous, if f is differentiable at the point x, then you will have f is continuous at the point x. இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Okay, let us get into the proof.